A very good morning to my dear students. Today I would explain the remaining topic what I told you in previous concept, which is nothing but demand on paging. So in this demand on paging, why we demand on page? So it is a faster response. For that purpose, we can demand the page. And what is in that performance of demand paging? In this performance most effectively and access time, here we can calculate the formula also. In previous class section I told that. And page replacement algorithms. So why we use the page replacement? If there is no efficient space or no enough space, on that purpose we can replace that. So and algorithms, what are the algorithms we used for page replacement algorithms? So we use FIFO, first in first out, optimal and LRU. So all are based on the page faults. So which is the lowest page faults, that will be as a good when in all the page replacements. So those are all concepts we learned in the previous concepts. Here the demand on page always check the valid bit or invalid bit on framing. So the page as valid means it will be taken as set as 1, and it is invalid means it will be set as 0, as previous we all learned in this concept. And here the page fault may occur invalid reference, and it is about and just not in memory also. So it is auto increment and decrement functionality will be done. Okay, when what if there is no free frame means the frame is swap in and swap out. The algorithms will be used for performance and in the memory having several times. So here I said in previous also performance on demand paging. In this performance it always calculate the formula, which is nothing but EAT. EAT means effective access time. So that equal to 1 minus P into memory plus P page files plus swap in, swap out and restart overhead. And demand on page example means if we take the 10 milliseconds, then it will be is 10,000 microseconds. Then it will be divided by half means 5,000. So EAT is calculated 1 minus P into 1 plus P into 15,000. So those all are we explained the previous section. These are the page replacement algorithm. Today we continue the concept for allocation of frames. How it will be allocated? If the minimum process needs a number of pages, for example, in IBM 370 having 6 pages to handle SS move instruction. So the instruction is 6 bytes and might span 2 pages. So the 2 pages to handle from and the 2 pages is handle 2. Here the frames are 2 are from pattern. So the allocation frames mostly depends on two major allocation schemes. Those are fixed allocation and priority allocation. So the fixed allocation means the name itself it is fixed, whatever the size is fixed, and priority means the based on the user needed it will be prioritized for allocation. So see here we explain the fixed allocation. In this equation equal allocation, for example, if 100 frames are processed, give each 20 pages. So that is fixed. If it is needed or not, whatever it is will be is fixed, and it is proportional allocation to allocate according to the size of the process. Okay, here we can take the size. See this formula how it will be executed. Here SI is number of the process and size of the process is PA. Okay, and S equal to sigma SA. Here S defined as the size, and M equal to total number of frames, and AI equal to allocation. So AI will be we can use as how many frames we can use. I is the variable,
and how many frames we will be used, that will be allocated by using of A. For the formula is Pi equal to Si divided by S into M. Here the capital M we can represent it as the frames by using sigma of Si. Okay, here Si means the size of the process. Okay, so M equal to, if it is M equal to 64 means, and Si equal to 10, S2 equal to 127. For example, we will be taken to and from address 10 and 125. So then the formula will be used, A1 equal to 10, A1 equal, so whatever the formula we will be used, that will be implemented here. A equal to 10 divided by, here S means sigma Si. Sigma Si means these two, S1 and S2. Okay, so 10 plus 127 what? 10 plus 127, so it equal to 137. So that is 10 by 137 into M. M means 65, equal to 65. The answer is 5. Okay, and A2 will be calculated. So A2 means, here the Si means 127 and divided by sigma S equal to sigma Si means how many sizes we will be taken to improve the process. So that here we can take in 1 and 2. So 10 plus 127, 137 into M. M means 64. So the answer is 59. So here the fixed allocation means we will be calculated of allocation of sizes by using of the process. And priority allocation. The priority allocation is a scheme to prioritize rather than the size. If process P1 generates a page fault, and select for replacement on its frames, and select for replacement a frame for a process with the lower priority number. Here global versus local allocation. So the allocation of page replacement is, we can consider as global and local allocation. In this global replacement, the process selects a replacement from the set of all frames. One process can take a frame from another. And local replacement means each process selects from only its own set of allocated frames. So the local frames and global frame major difference is, so here global means it frames from the set of all frames, and one process can take a frame from another. Local means each process selects from only its own set of allocation frames. This is the variation of global and local allocation. And thrashing. The thrashing is a process does not have enough pages. The page fault rate is high. So the thrashing will occur only the page fault rate is high and the process does not enough pages. And low CPU utilization. Operating system thinks that it needed to increase the degree of multi-programming and another process added to the system. And thrashing equal to a process is by swapping pages in and out. So majorly we can use the thrashing is a process is by swapping pages in and out. So the thrashing mostly used, it does not have any enough pages and the page fault rate is very high. So low CPU utilization, and operating system links that need to increase the degree of multiple programming and another process added to the system. And thrashing a process is busy swapping pages in and out operations also. See here, it is the thrashing diagram. Here we check degree of multi-programming and CPU utilization. The local model, the process migrates from
from one locality to another and its locates may overlap. Why does thrashing occur? So when it occur and why does it occur? Thrashing is size of locality is greater than total memory size. On that purpose the thrashing will be occur. Here the degree of the multi-program CPU utilization, it will be increased and over time. So on that purpose the thrashing at a time it will be occurred by using of the size of locality is greater than total memory size. Working set model. Here the working set window is a fixed number of page frames. Example, if we take in 10,000 instruction, the working set process P equal to total number of references in the most recent work frames. If too small will not encompass entire locality, and if too large will encompass several localities. If the working set window is infinite, it will be encompass entire program. D equal to sigma working set window that we represented as SI means the process size, so equal to total demand frames, and if D is greater than M, then the thrashing will occur. Locality D is the total demand of frames is greater than the total memory of process, then the thrashing is occur. So the policy, if D is greater than M, then suspended one of the process. And keeping track of working set. Here we must keep the track on working set. So using of approximate with interval timer plus a reference bit. And example, it has the working set process equal to 10,000. The timer interrupt after every 5,000 time minutes, and keep in memory 2 bits for each page. Whenever a timer interrupts, copy and set the value of all reference bits to 0. If one of the bit is memory equal to 1, the page work set will be keeping track. And why is this not completely accurate? And improvement equal to 10 bits and interrupt every 10,000 units also. This is the phase fault frequency scheme. See here the number of frames and phase fault rate. The number of frames are taken low bound and up bound by using of page faults. So here the increase of frames means it will be up. If it is decreased, it will be down. Okay. The establishment of this is the frequency scheme, and it establishes acceptability page fall rate, and if actual rate too low, the process loss frames. If actual rate too high, the process gain the frame. And other considerations are the preparing and page selection, fragmentation, table in size, input output overhead, and locality. So these all are the other considerations. So here the program structure is array, and A of 124 124 of the elements, the other elements. Each row is stored in one page, one frame. Program for j equal to 1 to 1024, it is 2. Here we can do the simple logic.
So the array will be ij equal to 0, it is set to 0. So 124 into 124 page faults will occur, and the program 2 for I equal to 1 to 1024 do. If j equal to 1 to 1024 do. So then pages are 1024 page faults will occur. The input output interlock and addressing also here. Here interlock and addressing will be taken by using of program structure of these two programs we can see here. And demand segmentation. So when we segmented, used when insufficient hardware to implement demand paging. So on that purpose we use the demand segmentation. And the operating system to allocates memory in segments which it keeps track of through segment descriptors, and the segment descriptor contain a valid bit to indicate whether the segment is currently in memory. For example, if the segment is in main memory and the access is continued, if is it not, the segment failed. So if the segment is in main memory, the access will be continued. If it is not, then the segment is failed. So dear students, this allocation of frames is very important topic. In this allocation of frames, we learn in this are fixed allocation and prioritized allocation. Fixed allocation means we can fix it. So is that either it is needed or not. సో ఇక్కడ ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉందమ్మా, ఫిక్స్ చేసేసుకుంటాము. ఫిక్స్ చేసేసుకోవడం వల్ల ఎగ్జాంపుల్ 1 లీటర్ వాటర్ బాటిల్లో మనం 1/2 లీటర్ వరకు ఫిల్ చేస్తే రిమైనింగ్ 1/2 లీటర్ స్పేస్ ఎంత ఏమవుతుంది, వేస్ట్ అయిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ ఫిక్స్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, కొద్ది ప్రాబ్లం అనేది అక్కర వస్తుంది. ఎందుకు అక్కర అవుతుందంటే మెమరీ వేస్టేజ్ అనేది అవుతుంది. ఎంత నీడెడో అంతవరకు తీసుకుంటే రిమైనింగ్ మెమరీ మనం దేనికన్నా యూజ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది కదా. కానీ ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసేస్తున్నాం, ఈ ఫ్రేమ్ కింద ఈ ఫ్రేమ్ కింద ఈ ఫ్రేమ్ కింద ఫిక్స్ చేసేస్తున్నాం. కానీ ఆ ఫ్రేమ్స్లో బిట్ ఉన్నా లేకపోయినా కానీ మనం ఫిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి అక్కడ ప్రాబ్లం అక్కర్ అవుతుంది. ఏ ప్రాబ్లం అక్కర్ అవుతుంది, మెమరీ వేస్టేజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో అలా కాకుండా ప్రయారిటీ వైజ్ మనం తీసుకున్నాం అనుకో, అట్ ద సేమ్ టైం ప్రయారిటీ వైజ్ మనం తీసుకుంటే ఫ్రేమ్స్ ఏ ప్రయారిటీ అయితే ముందు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో ఆ ప్రయారిటీ మనం ముందు పంపించేసుకుంటాం. కాబట్టి రిమైనింగ్ స్పేస్ అంతా ఏమవుతుంది, మనకి అలొకేటెడ్ మెమరీలో ఉన్న స్పేస్ అంతా మనకి ఏమవుతుంది, వేరే ఫ్రేమ్స్కి వేరే వాటికి యూజ్ చేసుకోవడానికి సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ అండ్ అన్ఫిక్స్డ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం. ఇది ఫిక్స్డ్ అంటే మనం కరెక్ట్గా ఫిక్స్ చేసేసి సైజ్ని ఫిక్స్ చేసేసుకుంటాం. లేదు అన్ఫిక్స్డ్లో మన సైజ్ని ఫిక్స్ చేయము, దేనికి ఎంత ఫ్రేమ్కి ఎంత ఎగ్జిక్యూట్ కావాలనుకుంటుందో అంతవరకు అది చేసుకోగలుగుతుంది. సో ఈ 2 types ఆఫ్ ఫ్రేమ్ అలొకేషన్స్ అనేవి మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలొకేషన్స్ మనం కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలండి. అండ్ ఇంకా మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, పేజ్ ఫాల్ స్కీమ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, అలాగే థ్రాషింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. థ్రాషింగ్ అనేది ఎప్పుడు అక్కర్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం. థ్రాషింగ్ అనేది ఎప్పుడు అక్కర్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం. సైజ్ ఆఫ్ లొకాలిటీ అనేది ఎప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ అయితే టోటల్ మెమరీ సైజ్కి అప్పుడు థ్రాషింగ్ అక్కర్ అవుతుంది. ఆ థ్రాషింగ్ అక్కర్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది, లొకాలిటీస్ ఓవర్లాప్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ వల్ల కూడా మనం థ్రాషింగ్ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఆ థ్రాషింగ్ ప్రాబ్లమ్ని మనం రికార్డ్ చేయడం కోసం డిమాండ్ ఆన్ సెగ్మెంటేషన్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. ఈ సెగ్మెంట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దాన్ని సెగ్మెంటైజ్ చేసుకుంటాం, ఒకదాంతో ఒకటి కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి. సో ప్రోగ్రామ్ 1 అండ్ ప్రోగ్రామ్ 2 అని మనం ఒక్కొక్క అంటే మల్టీ ప్రోగ్రామ్స్ లాగా రాసుకుంటాం, ఒకదాంతో ఒకటి కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటాయి, వాటిలో అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి అని చెప్పేసి మనం సెగ్మెంట్ చేసుకుంటాం. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరు ఈ టాపిక్ నేర్చుకోండి, అలొకేషన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్. ఆ అలొకేషన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్లో ఉన్న 2 టాపిక్స్ కూడా నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చే క్లాస్ సెక్షన్కి మీ అలొకేషన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ గురించి అడుగుతాను, ఆ ఫ్రేమ్స్ గురించి అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో అలాగే ఇంకా ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, అరేస్ని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాం,
వాటి గురించి, థ్రాషింగ్ గురించి కూడా, ఆ థ్రాషింగ్ పిక్చర్ కూడా ఎప్పుడు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్లో వస్తూనే ఉంటుంది. సో ఈ యూనిట్లో మనం మోస్ట్లీ నేర్చుకోవాల్సింది పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గారిథం, అలాగే ఎలగేషన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్, థ్రాషింగ్ గురించి. ఈ 3 చిన్న చిన్న టాపిక్సే మనకి ఈజీగా అర్థమైతే. సో ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో అల్గారిథమ్స్ నేర్చుకున్నాం. వాటిని బేస్ చేసుకొని కొన్ని ఎలిమెంట్స్ని తీసుకొని సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ రన్ చేస్తూ ఉంటున్నాం. ఆ ఎగ్జాంపుల్తోనే మనం ఫస్ట్ అవుట్లో ఏం జరిగింది, ఆప్టిమల్లో ఏం జరిగింది, అలాగే ఎల్ఆర్యూలో ఏం జరిగింది, వీటిలన్నిటి గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. యాజ్ యూజువల్గానే ఇప్పుడు కూడా ఏం చేస్తారంటే వాటి మీద ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఏదో ఒక వేరే ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా తీసుకొని ఒకసారి ట్రై చేయండి. అంటే మనకు ప్రాబ్లమేటిక్ ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఈ అల్గారిథమ్స్ యూజ్ చేసుకుని ఈ ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేసుకుని మనకి ఇస్తాడు. సో పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గారిథం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో అది అయిపోయిన తర్వాత అలగేషన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్లో మనకు అడుగుతూనే ఉంటారు. సో అలగేషన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ అనేది కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చి థ్రాషింగ్. ఈరోజు అండ్ ప్రీవియస్ క్లాస్ సెక్షన్లో మనం చెప్పుకున్న క్లాసెస్ అన్ని వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి మీకు అర్థమైపోతే ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఏమి ఉంటే పర్సనల్గా రిపోర్ట్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.